Hello guys, welcome back to our channel Creative Electronics. ఈరోజు మనం దీని పేరు మేటర్ యూనో అన్నమాట. ఆర్డినో యూనో కాంపాటబుల్. ఇది మేడ్ ఇన్ మలేషియా అన్నమాట. మేడ్ ఇన్ మలేషియా అండ్ this board is specially designed for students learning electronics and programming for the first time. Okay guys, this is a basic model. అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆర్డినో గురించి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. దీనివల్ల ఫ్యూచర్ ఇన్ ఎల్ఈడీస్ at every digital pin on board, buzzer at pin 8 and one programmable push button at pin 2. Power only at 5 volts USB. Start making something. ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీని లోపల ఎలా ఉంటుందో. చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, చూడండి. The Maker Uno belongs to REV 1.1, product of Malaysia. Okay, it is Citron Technologies. Guys, next. Okay, this is an buzzer. It is an buzzer, and this switch is buzzer on and off. Now it is off and now it is on buzzer, and this is a reset button. Next this is a extra button, and here is LEDs. These LEDs are connected to this pins guys, because అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అంటే మనం పిన్స్ పెడతాం, అవి పిన్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు ఈ లైట్స్ పెట్టామంటారు ఎల్ఈడీస్, అప్పుడు పిన్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే చూడొచ్చు అనమాట. అప్పుడు మనకు పిన్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి, అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేసి అని. నెక్స్ట్ సేమ్ 5 volts ఏవో A1 అన్నిటికీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్. That's it guys. నెక్స్ట్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు, స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు. పిన్ లేబుల్ స్టిక్కర్ అంటే రైస్ పీలియర్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అంటే స్టిక్కర్స్ అనమాట ఇక్కడ వేసుకునే దానికి. నెక్స్ట్ దీని లోపల ఏమి ఇచ్చారంటే Switch start guide and software setup. Scan QR code or follow the link to get started. Features వచ్చేసి let there be a light. లైట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ అది. నెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే మనం బేసిక్ కోడ్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలంటే అంటే నార్మల్ బ్లింక్ కోడ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, మనం ఆర్డినో అప్లోడ్ చేస్తాం కదా, సేమ్ కోడ్ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఆర్డినో ఫ్రెండ్స్, అంటే సేమ్ ఆర్డినో ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తామో దీనికి కూడా అలానే ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి. కానీ దీనికి మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ పెట్టాలన్నమాట మనం. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఆన్ యువర్ కమాండ్ ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా మనం మామూలుగా ఆర్డినో కూడా ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీనికి యూజ్ చేయాలా. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే. అండ్ ఇది చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, స్పీకర్ లెట్స్ మేడ్ సమ్ నాయిస్. ఓకే, మన దీంట్లో ఇన్బుల్ట్ స్పీకర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ప్రాబ్లం లేదు, మనం ఎక్స్టర్నల్ ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చూసారా, ఆర్డినోకి వెళ్ళేసి ఫైల్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, డిజిటల్, టోన్, మెలోడీ పెడితే మనం ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ లేకుండా మనము డైరెక్ట్ పెడితే మనకు సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇదే అనమాట వాళ్ళ వెబ్సైట్, సాఫ్ట్వేర్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లోనే.
ఒకసారి మీకు ఆన్ చేసి బ్లింక్ కోడ్ అప్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను గైస్. ఓకే గైస్, ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ కేబుల్ దీన్ని పెడతాను, ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్ విన్నారు ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ చూసారా, ఎల్ఈడీస్ అన్నీ ఆన్ అయ్యాయి. చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. లైట్ సెటప్ అంతా వెరీ సెట్. ఈ లైట్స్ వావ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 3.3 volts 5 volts ఎల్ఈడీస్, ఇది చాలా బాగుంది. ఈ రీసెట్ బటన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేసి చూపిస్తాను. నార్మల్ మనం ఆర్డినో బ్లింక్ కోడ్ ఎలా అయితే అప్లోడ్ చేస్తామో సేమ్ దీనికి కూడా అలానే అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట. చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇదే అనమాట మ్యాథ్స్గా ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్స్, బేసిక్స్ మన యాక్చువల్ బ్లింక్ కోడ్ వల్లే ఇస్తారు అనమాట. బ్లింక్ కోడ్ క్లిక్ చేస్తే మన బ్లింక్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని సైజ్ పిక్ చేసుకుంటాను. ఫ్రెండ్స్ చూసారు రైట్, నేను పిన్స్ ఎల్ఈడి బిల్డింగ్ ఉండే ప్లేస్లో పిన్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తాను. పిన్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన 3 times చేంజ్ చేసుకోవాలి. చూసా. ఇప్పుడు కంపైల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. డన్. ఇప్పుడు మనం బోర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. టూల్స్, ఆర్డినో, నెక్స్ట్ పోర్ట్ ఇలా చూపిస్తుంది అన్నమాట మనకి. దీన్ని పెట్టుకోవాలి. అప్లోడ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ డన్, అప్లోడెడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ పిన్ నెంబర్ మనం ఏ పిన్ అయితే ఇచ్చామో ఆ పిన్ మాత్రం లైట్ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. ఇదే అన్నమాట బ్లింక్ కోడ్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు అవుట్పుట్ అన్ని పిన్స్కి వస్తుంది అనమాట. మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పిన్ అవుట్పుట్ రాకపోయినా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. మనం అవుట్పుట్ రాలేదంటే మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఆన్ రాదనమాట. ఒకవేళ అవుట్పుట్ వచ్చేటట్టుంటే ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది అనమాట. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాలంటే కింద నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను, దానికి ఫోన్ చేస్తే మీకు ఇస్తానమాట. నెక్స్ట్ ఇది ఆన్లైన్లో ఎక్కడ ఉండదన్నమాట. 2 days అయింది వచ్చేసి. ఇది 2 days బిఫోరే ఇది వచ్చిందనమాట యాక్చువల్గా. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.